akina Aoko, nashukuru akina mama Nyago hapo, kwa sababu tulishikana pamoja tukasema ya kwamba tununue uga bufa moja na tukagawanyana. Kwa hivyo tunaweza promote respect, tukae pamoja vile tulikuwa tunakaa. Kama ni shida tunakabidhiana sisi wote, kama ni mambo ya chama tunakaa na chama sisi wote. Sisi hapa Kanairo hatujui huyu ni Muruo, hatujui ni Mkikuyu, hatujui ni Masai, hatujui ni gani. Bora tuendelee pamoja, sisi ni wa hapa chini. Sawa. Yeah. Niko na maswali. Okay, during this period naona my youth wana involved to things zenye azileti peace. Like I think the past 2 days ama 3 days before the announcement of the president, there are so many things that happened yenye ukifollow from online wapi unaziona. These things unapata wanaume peke yake ndio wanapiga kelele nje. Hata ukipata watu wamegather hautapata mwanamke hapo. Is it they are trying to apply diversity, like wataki wanawake wa discuss now easy story na politics ama, or what is not happening that each and every time you pass around unapata tu wanaume ndio wana discuss siasa? And after giving the certificate to the 5th president, I read it online whereby Martha Karua tried to say it will something like it will not end, it's not over until it is over. But ukiona hiyo quote yake ilikuwa Twitter, wenye walikuwa na mjibu ni wanaume, like walikuwa na mcriticize. Or what can you say about the story? Like what can you discuss about it? Because it's a woman trying to speak something. Unajua mwanamke akizungumza kile ambacho iko kwa hati yake, mwanaume ufeel. Lakini sasa sisi tukiona ameongea hivyo, si tulichukulia vibaya. Nyinyi mnaweza eleza vipi? Mimi sana mimi sasa kama mayor, na mimi ni mwanaharakati at the same time. Kitu ya kwanza, unajua ukiona kitu kama hiyo inafanyika, it has been allowed. Yaani kuna mtu ameruhusu hiyo kitu ifanyike. Nikikuja kwa mtu akikuja kwangu achukue sufuria yangu na mimi nimekaa kwa kiti, ni mimi nimemruhusu achukue sufuria aende nayo. Unaona? Yenye kama hata unaona ukisema hivyo, ukipata watu wamekaa mahali bezi hivyo wanaongea ni wanaume, ni kwa sababu in the society that we live in right now, most women wamejitenga sana kwa siasa. And utaenda huko usikie mtu anasema mimi sipendi siasa, but mimi maneno ya siasa ikianza sipendi kabisa, which according to me it is wrong. Unaona, politics is something that is inevitable. Kwa sababu once you don't talk about it, it will affect you. If you talk about it, it will still affect you. Unaona? But kitu ambacho tunafaa kujua, because once make decision, mimi tukikuja tuseme MCA wa hii area ni huyu, alafu wewe unaishi hii area, huyo MCA atakuwa MCA wako upende usipende. Kwa hivyo usiongee atakuwa bado MCA wako. Unaona? There's a scenario yenye nakumbuka naweza link nayo hii discussion. There was a time nilikuwa na travel and then kukakuwa na burst, a tire burst. So gari lilikuwa limepanda burst tire and watu wakashuka hivi chini. Unajua watu wenye walikuja hapo kuangalia what is the problem, most of them were men. It is because kuna zile roles and gender roles in the society ambao wanawake wamejipa ini ya wanaume. Hatuwezi ingilia. But siku hizi si wanasema what a man can do a woman can do better. Wanasema sikatai baada wafanyi. Unajua kusema na kufanya ni tofauti. Kusema na kufanya ni tofauti sana. Yenyewe kama wangekuwa wanasema na wanafanya sawa. Unaona? But that does not actually I'm not trying actually to accuse anyone of not involving themselves in politics, not at all, but kitu nataka tu watu wafanye and wajue that politics affect us. Whether you are young or old, politics affect us. Sasa tunaweza kuwa tu ni baba ni ule akuchukua, ni ule alichukua. At the end of the day it affect mpaka mtoto mwenye yuko kwa nyumba.
we tend to assume hii ni sisi ndio tuna feel emotions, but kitu yote itafanyika ita affect mpaka mtoto. Kama ni unga itapanda bei, utakata pesa kidogo useme hii sasa tutakuwa tunakula kilo moja tutakula nusu, ita affect mpaka mtoto. Unaona? Na politics ina involve everything. Mtu asikudanganya ati siasa tu ni siasa. Siasa ina influence the way we live, the way we dress, what we eat, whatever. So basically politics is your whole life. So ukijisema I don't involve myself in politics, then inamaanisha wewe mwenyewe ni kama umesema mimi maisha sitaki kuingilia, wacha maisha iende vile inaenda. It is not good. Kuna kitu unaongeza? Okay, to add on that, mimi naona ya kwamba nikiliganisha na Bible. Pale mwanzoni Adam ndiye aliumbwa na Mungu na akapewa authority ya kutawala wanyama, ya kutawala kila kitu Mungu aliumba. So mimi naona kutoka wakati huo Adam aliweza kupewa hiyo nguvu na hiyo authority, naonaga ndio inakuanga mpaka kwa wanaume hata saa hizi. Kwa sababu naona ya kwamba siasa wale wako kwa siasa ndani ni wanaume, kama vile Meya amesema ya kwamba kitu ikihappen tu unapata wanaume ndio wengi. Kwa sababu wako na ile ego ya kuwa sasa yeye ni yeye. Hata kuna kasinario wakati tulikuwa tunaenda uchaguzi. My neighbor aliita, yani mzee wa hiyo nyumba aliita bibi yake. Akamwambia ya kwamba nataka tuwe kitu kimoja sasa tukitoka kwenda kuchaguana. Akamuuliza ni nini bwana yangu unataka tufanye? Akamwambia hapana, nataka tuwadikiane na tuwekeania kwamba tutachagua huyu, na kama si huyu hapa utarudi. Na kwa sababu naweza geuka, nataka tuwekanie ile naitwaje, wana sign ya kwamba lazima wachague. So wakati ule walienda kuchaguana, walitaka mzee awe mbele, bibi awe nyuma kwa line. Na wakitoka akamuuliza umechagua fulani? Akamwambia si bwana wangu umeniambia nichague fulani. Sasa unaona katika hiyo nyumba man ndiye ako na authority. Kwa hivyo kutoka ule wakati wa Adam, man anajiwaga ya kwamba yeye ndiye kila kitu. Lakini hata sisi wanawake tunaweza ni vile sasa ukiona wanaume ndio wengi pale kitu wakati huu ndio wanasema ya kwamba hapana tutatosheleka nini, ni ile ego tu. Ni ego tu ya kutoka pale mwanzo. Lakini hata unaona yao haiendelei sana. Wanaongea, anaweza ongea kama 5 minutes na yake akiongea mwanaume imetoka kwa roho. Mwanamke akianza kuongea atamaliza 3 days. Anaweza goma 3 days ama even a week. Lakini mzee akiamuka tu aseme hii, kesho akuagi hivyo. Na kuanga ashamaliza na mambo zake na amekaa mtu a new jambo lingine. Hivyo tu. Sawa. Question nyingine. How can we maintain peace during election where there is diversity and there is no respect? How can you maintain peace? Umeenda mahali umepata watu waelewani, unaona, watu wasikilizani, watu wako na ukabila. Wewe kama leader, how can you maintain peace? How can you solve this story like umefika mahali unataka kucampaign and people don't want even to listen to each other? How can you nafikiri mahali ambapo hakuna peace, hata wewe kama leader huwezi enda kucampaign in peace. Because peace si kitu tunaenda nayo, ni kitu tunapata. Ukienda mahali upate peace, it is very easy for you to contain ile peace umepata than kukuja tina peace from somewhere alafu watu unataka kuambia watu peace and what. So as a leader, actually mimi najua that the main role of a leader is to bring people together. Na you cannot lead watu ambao hawako kwa pamoja, hawa respect each other, hawa respect their diversity. Ati ule anajua ule ni Mkristo, ule ni Muislamu, kuna ile disrespect katikati yao. You cannot lead that. So the first thing, mtu mwenye kiongozi mwenye ni mjanja, anajua ni nini anataka na interest yake. Unajua nasisitiza sana kiongozi ambao ni mjanja, kwa sababu si kila kiongozi atakuja pale kwa sababu ya huyo citizen. Kila mtu anaenda pale kwa, lakini naongelea ule kiongozi mwenye for sure anataka watu wake waishi vizuri. The first thing atafanya ni kuhakikisha kwanza these people watakuwa ataleta hao watu wote pamoja.
ndio hata hao watu wenye ameleta pamoja waweze kumsikiza. And the same way bado, if a leader sema wako has an opponent na wote wanavai for the same region ambao there's no peace and there's a diversity, what they first have to do is make sure that that area is peaceful, so that hata mimi nikikuja kuuza agenda zangu kwa wananchi inaletwa kwa ile ambao watu watanisikiza na watu watarespect what I have to say. So lazima at times watu naweka kila kitu chini and we go together, tunaenda kama watu wamoja pale fulani, so that just to achieve a certain goal. Naona, so siangalia ati mimi mwanasiasa huku na huku, tunaenda na huyu tuna nini, basi tukishamaliza then wacha sasa kila mtu auze sera yake from there. So it has to be, wale leaders wanafaa kuja kwanza pale hivyo, wakipata pale nyapa hakuna amani hata kidogo, the first thing wanafaa kufanya ni ku maintain your peace. Only by maintaining that will they wanaweza kuuza sera zao, otherwise itakuwa ni chaos, hakuna mtu anasikiza mwingine hapa na pale, sijui nini na nini, so hata wenyewe hawatanufaika kutoka kwa watu. Yeah. Okay, we can promote respect sana sana kwa wanalika. Wakati sasa mambo imeenda vile imeenda, kuwaongelesha na kukaa pamoja na wao, na sana sana tutaipromote hivi. Ukipata wanaongea upande wa losers na winners, wewe ukiingia hapo katikati yao usiwe upande hata mmoja, waonyeshe ya kwamba sisi ni wana Dandora na hata sisi hatutegemei loser ama hatutegemei the winner, so we are here to stay, na sasa hii Dandora ni yetu. Another thing ni ku respect others opinion, ya kwamba sasa huyu ameongea hivi nisimukatae ama nimrebuke, nikubali hata kama itanikera ndani na nataka kupromote peace, na mwambia iko hivyo na iko sawa. Sana sana sasa wakati ule tumeweka kula, tunaweza promote peace, na sana sana siku hizi za kwanza usifai ile t-shirt ya ule mtu ulikuwa unakampenia, unaona, ina promote peace. Usivae kwa sababu ukivaa hiyo t-shirt na unajua watu wako na majeraha kwa moyo, kuna watu hawajapona, itakuwa ikimkumbusha vile kulifanyika na hata inaweza leta shida. Kwa hivyo unaweza kaa useme ya kwamba zile identification za politician zile walikuwa natupea kwanza, wakati huu tusivae, usiweke kwa nyumba, wewe ukae ukiwa ordinary, wa Dandora ordinary. Ukipata pahali watu wanaongea, ogeeni, msiongee kwa mtu aliyeshindwa na mtu aliyeshida. Sana sana mimi nilikuwa naulizwa, na wewe Pastor Margaret, wewe utavutia nani? Na kwa sababu nilikuwa nataka kuleta that peace kwa vijana, na mimi nawaki na vijana sana, nilikuwa nawaambia mimi navutia ule the list, ule alikuwa list pale, unaona. Sasa akiona unasema ule list pale, wanaona ya kwamba wewe hauko kwa pale farasi mbili, uko pale chini kabisa, so wanaona wewe sasa uko pamoja na wao, na ukiendelea hivyo utapromote respect na wao. Tunaweza hata weka baraza kuongeleza vijana, tunaweza kama vile sasa tuko hapa talk show kusema ya kwamba Dandora ni yetu, hatutaki vita, tunataka peace, kwa sababu ule amechaguliwa hata tuletea kitu kwa Dandora yetu. Hii Dandora ni yetu, si ya wakubwa. By the way, hakuna mkubwa anakaa Dandora au wakubwa. Sisi Dandora ni yetu na wanalika na wamama. Okay, the last question before we go for a short break. I wanted to know if what happened was right or was wrong. Remember what happened before president was elected, what they did to Chebukati. There was a small commotion there, like ni kama walikuwa wanamcharaza kidogo, tuseme hivyo, even though hatukuona amepigwa juu watu walikuwa wengi. So I wanted to know, how can you stop violence during election period? Because those are the role models of a whole nation. So was there somebody there that watched the scenario then akachukulia advantage? Na as leaders, how can we stop violence during election? Like kama wewe ungejipata pale, umesimama pale, mtu anarushia mwenzake kiti, ungefanya aje ndio wakuwe na peace? Yeah, that's what I wanted to know. Ni swali tricky. Ni swali tricky sana. Because
ni ngumu sana kusimamisha violence ya watu wengi at once. Remember, the first person to go there was Senator Orengo. Before a small talk hivi, wakaanza fight. So it means walianza fight wawili. So hao wawili si watu wengi. Because pale ukiingilia, wewe ndo utajibu maswali. So I just want to know, ulikuwa kando ya Chebukati. Then kitu kama hiyo Orengo amekuja akauliza, hatujui alisema nini. Then ikupata umesimama hapo, wewe ni karao ama wewe ni nani ama wewe ni security yote. Then kitu kama hiyo ifanyike. How can you stop that violence? Because it's a political place, because we were waiting for the president. So how can you do it before hata maybe hatuwezi jua hata kama alimslap ama alimfanyia nini ndio commotion ikakua, but ungekuwa hapo, what can you do before atabebe mkono hivi? What can you do? Mimi nikiwa hapo first thing tunajua vizuri sana Chebukati is mandated by the constitution to undertake that role. Hiyo ni kazi yake. He's the chairman. He's the chairperson wa IEBC. Ni yeye, hata tukisema ni nani, hata tuseme kan deputy wake, without him hakuna huyo deputy. So ni yeye ndio analeta hiyo nini picha ya IEBC, na ni yeye ana represent IEBC. So the fact that, because I want to believe from where Orengo was seated and where Chebukati was seated, ilikuwa quite a distance. So ni kitu, if someone was vigilant enough, angeweza kunotice something, angeweza kuinotice mapema sana. And the thing, kama ilikuwa ni kitu ya because if you see Orengo anakuja mpaka pale Chebukati iko, inamaanisha kuna watu kadhaa alipita hapo. Unaona? And kama ningekuwa upande yenye alikuwa ametokea, then I'm among the people wenye wangepitwa na yeye. Angepitwa na yeye, unaona? So for me, what I would have done according to my best ability, because that is a situation imetokea tu hivyo pap. First thing, kama nimeona ndio huyo Orengo amekuja na anakuja kuninia, ndio know exactly vile amekuja, hajakuja kwa uzuri, because I want to believe mali alikuwa amesimama, haikuwa inatarajiwa kitu kama hiyo itokee. Hiyo ni kitu ilitokea tu abruptly. But kama ni kitu mtu mwenye angeona, then what I would have done first of all is to stop Orengo before hata afikie Chebukati. And do you remember the small thing that happened there? It'll bring commotion to the whole country. Yeah, sure. Because it was actually a bad picture for the leaders to show that in front of a national television, because it ilikuwa broadcasted live. So meaning hata si Kenya peke yake ilikuwa inakuwa watched worldwide, because politics, as I've said, ni kitu sisi hatuwezi avoid. As the East African community ilikuwa inaangalia this president, because you know Kenya somehow, ukiangalia vizuri, Kenya somehow inashikilia countries kadhaa, especially for the East African countries. So that means that this politics was not only for us as Kenyans. There were other people, international people that also depended on this. Remember, there were those who were abroad. Unaona? So something like this kufanyika mbele ya public is such an unfortunate thing, kufanyika kitu kama hiyo, and it shouldn't repeat itself again. But hiyo ni responsibility ya leader, and actually ni as a wise leader, manze, there are some things manze unalenga tu because okay, na siwezi jua ni nini ilimtoa, because I don't know. You don't know if you have a reason, because for me I don't have any clue as to why Orengo maybe did that. Watu wanasema maybe alimwambia maneno machache hapo kidogo nini ikakuwa like hawaelewani wakavurugana, but it was not a nice thing. But the best thing to do is responsibility ya leaders, because mimi naweza kosa kuwa hapo, mtu mwingine anaweza kosa kuwa hapo, but wewe ukijua kitu kama hiyo ita cause something else, then we should try as much as possible as leaders to avoid such things, and especially to bring chaos mali kila mtu anaona. Tunaweza gombana huko kando, sisi gombane kando, but not in the national television vile ilikuwa broadcasted live. Na tuwezi sema ni kitu imeanza sasa hiyo. Everything has a root cause. The root cause came from, tulianza siasa aje, siasa yetu ilikuwa aje, na huko kwa siasa ndio ili build until ikafika something like that inaweza fanyika nini kila while the whole world is watching. So zilianza tu kule kwa siasa. So the way we conducted our politics, the way we handled everything
down to the day yenye rais anakuwa announced, then huko ndo shida ilianzia. Shida iko hapo hata. Okay. To add on that, hata mimi nakumbuka hiyo siku wakati niliona Orengo sasa anakaribia pale kwa Chebukati. I remember nikishout mpaka watoto wakaniuliza mami ni nini, nikasema woi, si huyo ashikwe, si ashikwe anaenda kwa Chebukati. Sasa alafu kukaa nikaona amefika kwake, wameongea kidogo tena, hiyo kiusi ikaanza. So kama ni mimi ningekuwa hapo, sababu alikuwa anaonekana vile anatembea, hapo anatembea kwenda kupeleka ripoti mzuri pale. Kama ni mimi ningeshout tu vile tu nilishauti kwa nyumba, aniseme ya kwamba ashikwe asikaribie Chebukati. Na sasa at least angemfikia hao leaders. Kama ni mimi ningemstop, nimwambie stop it ikiwa hapo sasa karibu na yeye, Okay. na nikirei niseme peace 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 Mr. Orengo. Thank you so much, our viewers. Thank you so much, our guest. We are taking a short break, and we'll be back with more about politics and diversity, peace, and respect. I'm your host, Edwin Odhiambo. The show is Leveling on the Ground. Bye.
Leveling on the ground, and we are live on 36 TV. We are live on Facebook at 36 TV Dandora, YouTube at 36 TV Dandora. I'm your host, Edwin Odhiambo, and here are my guest. Unaweza rudia tu jina lako. Ndio kuna wenye ndio wana tune sahi. Mea hapa. Na tuko na Pastor Margaret hapa na tuko na Mea, anajulikana kama Mea. Najua mtu anajiuliza who is Mea. Utajua tu. And my right side niko na wase wa nguvu hapa. These are my audience. I think nimewakaribisha sana. Show inaitwa Leveling on the Ground. Tuna discuss diversity, respect and peace. Unaelewa? Na nimewakaribisha sana kwa 36 TV Dandora. Mnaweza anza na kutuambia majina zenu ndio tujue nani anaongea. Kama uko na swali unaweza uliza before tuendelee. Hello, Hamsdom Chief from TV Show. Tuko hapa hivi. Naitwa Vinicius kutoka Dandora. Sasa ni naitwa Brayo natoka Dandora. Mimi mnaweza niita Trez from Dandora. Karibuni sana katika show yetu ya leo. Show yetu inaitwa Leveling on the Ground. Tunakujanga every Wednesday 36 TV Dandora. Tunakuanga live on Facebook. So tuko na guest wetu hapa au wawili. Kama unaweza kuwa na swali yote, I think mmekana sisi kuanzia mwanzo hadi place tumefikia saa hii. Muna flow, ina flow, inakam, si ndio? So kama tuna flow, unaweza kuwa na swali yote unaweza uliza. Tukiendelea unaweza sema uko na swali. Najua saa hii hamna swali. Itakuwa. So thank you so much viewers. We are live on Facebook. I'm your host Edwin. And vile tulikuwa tunaendelea vizuri, tunataka kujua how can we maintain peace? How can we promote diversity ama kuiweka ikue something that is not even inauma mse. Unaona? Mtu asikuambie wewe siwezi kupatia kazi ati wewe ni Mluya. Wewe siwezi kupatia kazi ati wewe ni Mkamba. Unaona? Mtu asikuwe na, unajua mtu akikwambia hivyo mtu kanga like kwani am I neglected ama am I not qualified? But ni diversity, si ndio? And then this is disrespect, because somebody mwenye haja kurespect atakumistreat. Unaona? Ndio maana unaona hata hiyo post ya Martha Karua ilikuwa inaleta bado story mingi because yeye ni mwanamke, lakini baba angesema hakuna mtu angesema kitu. Unaona? Because he's a man. But uwezi jua in a family without a woman, hiyo family haina mwelekeo. Hata kama man ndio top, but ndio ukue hivi Mea unang'aa kwa TV, kuna mwanamke alikuwa nyuma yako, si ndio? Yeah. Kuna mwanamke amekupush vaa hivi unaenda aje Magwanda na unaenda kwa TV. Aingekuwa wewe mwanamke au ungekuwa hapa, lakini ungekuwa na ile diversity kwa familia yako, au ungesikia kitu mwanamke anakuambia. Hata mtoto wako mdem au ungemsikia. Back to my questions. In a flow. In a flow. Okay, back to my question. I have a question before we read the comments. What are the importance of free and fair election? Importance of free and fair election. Because I think you know, hata saizi unaona tu vile dunia ya vile Kenya inakaa. Yeah. We need something called peace. We need peace each and every time. So, what are the importance of free and fair election? Because without free and fair election, there will be no peace. Sindio? Yeah, sure. Yeah. So, what are the importance? Actually, free and fair election should not just be a word used by our electoral bodies. Yes. To maybe make us feel comfortable, to give them all our trust. It's something that should be practical, something that should actually apply up to until the last moment, the very last moment when you are announcing the president. I want to believe that the other
government officials are always voted in, and their votes are always counted on the maybe in the polling station and taken to the tallying center to the constituency level, and it's announced at that level, you see. But for the presidency is a level, it's a national level, so ni kitu ambayo inatuchukua muda kidogo na inakuja, it's the one huwa inakuwa announced mwisho. So during this process, during the arrangement up to until president akiwa announced, free and fair election is something that should actually be taken as a very serious thing, because once you mess with it, ndio unasikia watu wanaanza kupigana huko nje. It is not because maybe people just don't want to fight for the sake, but it is because of lack of transparency. Nimesikia sasa kuna new word go around opaque. Opaque. And opaque material is ni kitu huwezi ona huko. Huwezi jua hii nyumba mtu anapanga nini. Nilisikia hiyo word hadi nikaanza kukumbuka nikiwa class 5. Opaque, translucent. So you see, transparent. The electoral body inafaa kuwa as transparent as possible. So free and fair is simply transparency. So what do you trying to say, like was the election free and fair? This election, was it free and fair? For this election, I tend to believe that the IEBC actually did their best in making sure that the electoral process is complete in a free and fair way. But kuna zile compromising, kuna zile utakuja kuwa compromised, because tunaweza kuwa si wote we are working on the just cause, but tunakuwa compromised kidogo. As I said before, when we were beginning, nilikuwa nimesema things are dialectic. Na tunaweza anza na wewe leo, kesho umenigeuka. So hiyo peke yake ndio kitu inasumbua that place. So it was not transparent. Ilikuwa transparent, by the way. Yeah. Ilikuwa transparent because the IEBC body iko mpaka na portal yake. You as a common mwananchi ambao na feel I voted for my president, and I want to know for my MC or for my governor or for whatever position I voted in, I want to know the results zilikuwaje. And there's a portal unaweza enda download the results. Na wewe mwenyewe enda uchukue calculator ukae chini upige mpaka hiyo hesabu. So you see, that is very, very transparent. But at the same time bado hiyo ni according to us it was transparent. Yeah. But kuna zile vitu ambazo sisi hatuwezi jua ni nini iliendelea. When you hear kiongozi fulani akisema kuna hii ilifanyika, kuna ile ilifanyika. So you see, those are things that happened behind the curtain. Naona vitu wenye sisi yenyewe hatukuwa tunaona. But as far as I'm concerned, the process was transparent, because kulikuwa mpaka na hiyo a way that you can follow up. Unaona? So that is transparency to me. Yeah. Okay, I can add. Relatable, by relatable unamaanisha aje? Transparent, simple, transparent and relatable. Ni swali poa, because at that moment vile IBC ili announce that hizo nini ambazo zinaonekana in our national televisions aziko, they are not the correct figures and they have to be stopped. The body ilikuwa inajua kwa nini inasema hivyo. I tend to believe in that. And as far as I'm concerned, unaona, whoever controls the media controls the masses. So mimi kama mwananchi singeweza kwenda mpaka Bomas niende nikae hivi nione watu wakicount, but I depend on hata ungeruhusiwa kuingia. Hata ungeruhusiwa kuingia kama hapo. unataka. I depend on what? The television. So once the national television inapeana the wrong information, then hiyo ndo hapo ndo shida inaanza kukuja. Because
media by then control masses. In this era ya leo, social media ni kila kitu. Utasikia watu wamepost mahali this happened. Actually, I tend to believe that hakuna kitu unaweza enda kwa Google na ukose. Almost everything unaweza pata pale ukienda kwa Google unapata. So hii inamaanisha the way to now depend on that source is very, very, very much in such a way that once we mess hivi kidogo, then they mess with all of us. They mess with an entire country. Okay. Yeah. I can answer to what Sam asked. Okay, Mimi, according to me, because us as 36 TV, we were on the ground. And I remember there's a time, these figures, zilikuwa zinapanda asubuhi na zinarudi jioni. Like mtu ako juu asubuhi, jioni ako chini. Unaona? So I think what the IBC walikuja to note, ingeleta shida. Because we want peace, that's why they decided, toeni tu hizo vitu, kila mtu aende online, atafute figures huko. Ama ngojeni mpaka siku yenye sisi wenyewe tuta announce. Because ile ulikuwa unasikia, si tulikuwa ground tunatafuta news. Then unapata mali kuna kelele, ululululu, tunaenda kuangalia nini nimefanya, ati nani amepanda juu. Tena tunakaa hivi kidogo, tunasikia ulululu, ati nani ameteremka. So, according to media, ilikuwa inaleta, like saizi vile wali announce the fifth president, kuna places zingine, kuna shida na wezi onyesha. Like Kibera there was a problem, Kisumu, wanajifanya, lakini kulikuwa na shida. But hawezi onyesha because once tu mtu ameona huku Dandora, aone Kibera kumewaka, huku tunawasha. See, that is it. Even ndio wanafanyanga. So that's why I think the government walifikiria before ilete chaos. Because tungeendelea hivyo, tungeendelea hivyo, ingekuwa noma. And we want peace. Yeah. So, my question is hapa, ilikujaje hizo results zikaanza kuwa wrong, ndio wakuja kuambia hizo results ni wrong. Does it mean that their server or their portal was compromised? Okay. According to me, again, what I saw ilikuwa like these people, they started with the strongholds of the president. Mtu yote alivai, walikuwa wanatumia strongholds yake, like, si ndio? So, wacha tuseme ile time baba alikuwa anapanda, walitumia strongholds za baba. Ndiye akapa. Then mse pia wakatumia strongholds zake akapa. Kapanda. So unajua hawakuingilia, ndio waseme watoe, ilimaanisha hizo places zimebaki, sasa ni balancing. Haiwezi letwa hivyo vile mnafikiria. Unajua sisi ni like common mwananchi, wacha tuseme hivyo. They have this thing in common, like kama ni mayor nataka, I'll fight for mayor kuwe by force. Unaelewa? Of which kitu yote kifanyikia mayor, it means then mbona mmechagua mayor na mjachagua mtu mwingine kumfanyia hivi. Unaelewa? Like kama hii kesi ya IEBC official ule mwenye alipotea. Unaona vile sasa iko na scandals. Yeah. Kila mtu sasa anapakwa tu. We ulikuwa unaona? So that's why IEBC walifikiria wakasema walikuwa wanaanza na strongholds ya Raila na ya Ruto. So wakienda side ya Ruto inaenda juu. Inamaanisha nikikuja kwako lazima kuwe na power. Hakunanga umbwa mnyonge kwao. Hiyo ni kitu iko. Every dog anakuanga mkali kwao, huwezi mfanyia kitu. So hizi strongholds za huyu mse lazima angekuwa juu. Na kukua juu, sisi kuna wenye wanaumia na kuna wenye wanasema wow iko sawa. So that's why according to me, my opinion, ilitolewa because of this chaos, because we want peace each and every time we are preaching peace. Tulianza kupreach the date 1 ya campaign. So that's it. Yeah, sure. Yeah. Kweli. I have another question to you. Ama audience, mko na swali lolote? Bado still loading. Inakam. I have another question. This question is coming from me
and it's affecting me. It's affecting, because my audience is not old. The only person that we have here who is old is pastor. The rest of us, we are youths. So my question is, what is the role of the youth securing peaceful election? And remember, before you answer, remember, even the agents walikuwa, most of them walikuwa youths. So ndio tukuje tuanze kuenda to part ways, tuanze kusema this thing was not free and fair. You as a youth, you are there and you swear. Before you kuwa agent, kuna IBC swearing oath. You swear. What these people sweared, ama they didn't even understand, because if you are a youth and you can't support what you are doing, then sahi the same youths, hata ukiangalia wengi, hata wale wenye walikuwa wanaongea kwa TV, those are youths ndio walikuwa na complain, tumeibiwa, tumeshinda, unaona. So what is the role of a youth in securing peaceful elections? Okay, role ya youth ya kusecure huo wakati wa election ni ya kuwa wangekubaliwa. Mimi niliona ya kwamba wale waliapply kuwa wanaenda kufanya hiyo kazi ya IBC, hakuna mtu aliwekwa kwa kituo yake. Wengi waliwekwa kwa kituo balibali. Kuna mtu alitolewa hapa Dandora akapelekwa kituo ya Embakasi na huko Embakasi West. Kwa hivyo huyu youth hakuvote. By the way, mlivote? Wale wote walikuwa kwa IBC, si wengi walivote. Yeah. Ni ukweli. Yeah, na walikuwa youth. Mimi niko na youth watatu kwa nyumba. Na mmoja alitumwa Embakasi West. Ule mwingine akatumwa Kasarani. Jioni wakikuja nikawauliza, mumevote? Mnashangilia ya baba imeenda down, ya huyu mwingine imeenda up, tena imeenda down. Nyinyi mlichaguana. Wakaniambia hapana, hawakuchaguana, juu aliwekwa bali. So mimi nilikuwa naona kitu ya kwanza ni ya kwamba youth wapewe nafasi ya kuwa wanavote wote. Kwa sababu IBC iliandika a lot of youths kwa hiyo kazi ya IBC. Na kama walikuwa, I think tufanye mahesabu ya kwamba ni kama walikuwa wagapi wale waliandikwa na IBC. Kwa kila polling station walikuwa wasaba. Na polling station zilikuwa mingi ndio wende tallying nini. Yeah. Sasa nikaona ya kwamba hadi wangekuwa wanakubaliwa kuvoti kwanza, mtu akibie pahali anavoti aende avoti halafu akuje na halafu sasa waendelee. Juu wangekuwa na uchugu ya kuwa wakiona ya mambo vile inaendelea, kama wangekuwa na vote wangekuwa nasikia uchugu. Lakini hawana uchugu youths. Wengi hawana uchugu kwa sababu wengi hawakuvote. Na tena hapa kuna wale wetu wa Dandora waliona hiyo kitu ni ya kiujiga. Akaona ya kwamba it is a long queue. Laini ni kubwa sana. Hatuwezani nayo. Youths watakangi kungoja. Yeah, wakaenda pale, wakakuja pale, mimi huwa navutia pale Ronald Gara. Wakapata ya kwamba laini ni ya wamama na wazee. Wakasema Jo, hii laini ni ya wamama Jo na ni ya wazee. Nitaenda kusukumana na madhee pale. Nitaenda kusukumana na budangu pale. Sasa unaona wanaenda home. At the time wakifikiria tena wakuje ndio wa vote, wanapata ya kwamba masaa ishaisha. Juu iliisha mapema. So unaona wanakosa nafasi ya kuvote. Sasa ragu ni wawe watu wa kuvote. Wakati ingine ikikuja, let the youth be the first. Kwa sababu hata tunaambiwa ya kwamba ina Kenya yote youth wangevotia mtu mmoja, wanaweza peleka mtu mmoja bunge. Wao peke yao ni wengi sana kuliko wazee. Kwa hivyo importance ni kwamba wao wakivoti wote, na tena kudumisha amani, na wao wanawekwa busy. Wale hawako busy, at least watafutiwe kazi ya kufanya. Tunaweza tafuta kuokota takataka, wanaenda wakilipwa hivyo. Naweza weka inaitagwa IGA. Hata IGA tunaweka tanki pahali wanaosha magari, naweka tanki pahali wanauza maji. Huku Dandora kwetu kuna kuoga na shida ya maji, ndio wawe busy. Na wakiwa busy mambo itaendelea vizuri. Okay, before Amchi, umesema upatiwe kazi ya kurokota takataka ama kuosha nini. What if akuwa amesoma, anaweza fanya kazi ile yenye mahana yenye inaweza mpea mapato poa kuliko hiyo yenye nasema. Solution gani yenye
kama mtu amesoma anaweza tafutiwa kazi ya mahana kuliko hiyo kwa serikali. Okay. Inaweza kuwa ya kwamba mi niliona wakati kazi ya ABC walikuwa wana apply online, wazee tuseme wazee watu wadogo tuseme upande wa men amuku apply wengi for sure, because hatuku apply wengi because wengi wetu hatuku pass exam na waliweka target ya grade. Unajua kama huku pass exam hauwezi apply because hiyo naye wata reject. So usiwalaumu, pia naweza watetea kidogo, huwezi walaumu because wote hawakupita exam. Alipata D na pale ilikuwa ni C+, si ndio? Na kama unajua umesikia mali kuna C+ na wewe ulipata D, mbona uapply? Si waachane tu nayo, jua huwezi bahatisha. Qualification ndio ilifanya wengi wao hawakuparticipate. Okay. The other side. Sasa wasee tu hawa wakati watu wanaenda kwa internet na wanapata kuna kazi inapuraiwa hapo, kuna vile inaendelea, kuna kazi iko online. Imagine hawakuagi serious. Unaweza pata tu anaangalia simu yake, ako online, ameona hiyo ni kazi watu wanafanya kuapply, lakini yeye anasema hiyo hawezi kwa sababu wakati mwingine kama vile umesema ya kwamba kunatakikana C+ ama C-, lakini yeye ako na D. But hawezi weka imani ya kwamba anaweza apply hiyo kazi na D na apate hiyo kazi yake na apate kazi akiwa na D. Mbona yani kwa nini sijui itasemwa namna gani awe encouraged hata madani yake imwambie ya kwamba by faith mimi niko na D+, lakini itaweza kuapply hiyo kazi na ni C+ inatakikana na Mungu atanificha mahali hapo. Kwa hivyo ile kitu wanafanyaga hawewekelei maanani, na wanaweza kuwa hata wanapata kazi online mingi juu unaweza pata amejaribu 2 times, so unaweza pata kwa amejaribu 1 ya pili hadi akahitwa, alafu akafanywa 1-2 interview, alafu unakuja unapata naambiwa atoe do yenye hata hizi pata, unaelewa? So unapata ile imani nilikuwa nawe imeisha, juu unapata huko juu wanataka utoe kwa kitu yenye huwezi afford, na kitu yenye huwezi afford ndio umeendea huko, unaelewa? Lakini ile jambo sana inawasubua ni kwamba hamjiogererei. Boy child aliubwa ya kwamba hawezi jiogererea, kwa sababu unaweza hata uhatio mara ya kwanza, uhatio mara ya pili uitishwe do. Mara ya pili huwezi ambia huyo mtu ya kwamba wacha tu nifanye kazi, the first salary utadeduct hapo. Lakini sasa we ukiambiwa ni mambo ya do, atileta hii do ndio upate hii job, fanya nini, we unasikia uoga mapema, kwa sababu we ni boy child, na kwa sababu unaona ni kama Kenya hakuna pahali pa boy child, hakuna pahali anawekwa nguvu, na hakuna pahali kuna mtu anamfikiria. Sasa we unakaa tu nyuma, na unakaa sasa unadidimia tu pale nyuma, lakini we can weka nguvu the boy child. Unaona hapo kwa interview ukisema mtu anafaa akiambiwa like toa kitu kidogo alafu aseme ati utanikata. Nowadays they don't buy that idea. Wanakataa, wanasema ukishapata mshahara yako ya kwanza utaepa, sitakuona. Unaona hii kitu ni sijui solution vile tunaweza fanya. Na ukiwa pale online, just give us a comment because I'm about to read your comments. We are live on 36 TV. This is leveling the ground. Mayor, uko na nini ya kusema? Kuhusu hiyo maneno ya youth, as a youth because I'm affected, na mimi sitaona kitu yote yenye inafanyika ya youth alafu nikai chini. Because once nitaka chini nikiwa affected, I'm supposed to blame the thing on me and not anybody else. And it is true for sure youths do try, wanajaribu mbali inaweza, but I guess it's high time we try hard enough, kwa sababu vile Pastor Margaret hapa amesema vizuri sana, but that as youth what una assume, we have that nini ya kuassume that enyewe nikienda pale hivi ndio wanafanya, and for sure leave alone hata ile watu kuapply kazi na nini, the youth themselves avail so many opportunities. Like for instance, just for as an example,
most of us as youth, tukiwa mimi sisi ni wasanii, we will tend most of the time to register our group as a CBO, as a community based organization, rather than tuifanye registration yake isiende under CBO, but rather ikuwe hata under nini as a what can I say, a corporation or something like that. So that is where we hapo ndo tunapotea. Once tutaregister nini yetu as kama youths mali tofauti, then inamaanisha tumeshajitoa kwa zile opportunities zote zinaweza patikana kwa msanii. For example, kama kuna hiyo nini ya MCSK, of which I tend to believe, nimesikia story nyingi kuhusu MCSK ambao hawalipani vizuri, pesa zinakuja zinakatwa, yani iko tu na ups and downs. But kuna vitu nyingi sana as youths hatuna information. That is the second thing nilikuwa nataka kusema. Lack of information kwa youths inatu hurt kabisa. Hatuna information in such a way that hatuwezi jua nikafanywa hivi naweza enda wapi. Like for now tuko na KFC, the Kenya Film KFCB, the Kenya Film Classification Board. Yeah. The Kenya Film Classification Board, kuna ile fund yenye huwa inafaa kupeana kwa watu wote wenye wamekuja ku-apply, so long as unafanya nini under the same unafanya the same thing and you in the interest of the Kenya Film Classification Board. Kuna so many things zenye mtu anaweza kunini hapo, but because as I in that mtaa mentality, in that mimi pale nimezaliwa huku ndio lazima nifanyie kazi, lazima tuende huko nje tu explore, lazima tujue huko nje kuko aje, na lazima tujue information ya kuenda pale tunapataje. So ni sawa tuko vulnerable in a way, because unajua hata MCA and not MCA but the women representative, unajua ndio anaitwa hivyo, but hata hiyo si jina yake women representative. Ukienda kwa ballot box kuna jina lilikuwa imeandikwa county something, yeah. So si ati ni women representative, alikuwa na kitu kama women representative, si ndio? Ilikuwa na county something na nini. So inamaanisha ukienda kuangalia roles za that respective person, roles zake they are more than Kenya yeye mwenyewe na nini anafanya. Na sisi kama youth, if enyewe tunaweza jua hata sisi tunaweza enda kwa women representative na tumuulize hii na hii na hii, then hapo ndio tutakuwa tumeanza kuchanuka, because otherwise tutaendelea kulament hapa hivi, tutaendelea kusema hatuna equal opportunities, boy child ananyanyaswa, and yet sisi wenyewe hatujitumu. So mimi napenda ku challenge the thing back to the youth na kusema manze, it's high time wasiwajitume, because wenyewe wamejituma pia tunaona nini zao. Mseme ameenda akijisukuma na akatoka. What nini mimi wanajiuliza as mayor, ni nini inanifanya mimi nisikue in the same table, nisidine on the same table na watu kama akina Bahati. Mimi pia nimezaliwa na mama kama Bahati. So haimaanishi mimi nilitoka mahali fulani na nikaambiwa wewe utaifanya hivi. It is only that maybe yeye aliamua kuteka another course na mimi naye nimeamua kurelax. Unaona? So ikifika ni point huwa anafanya na wame relax. Hata Biblia inasema mwenye hajafanya kazi ya kule. So huwezi kuexpect kukula na hujafanya kazi. Si lazima kila mtu afanye kazi. Ni sawa. Anaitwa Mea. Yeah. Akosangi strong speech. Okay, back to comments from Facebook. We are live. This is Leveling on the Ground. I'm your host Edwin, and we have Pastor Margaret and Mea mwenyewe. Wacha tusome ma comments za watu. Moses Omkonyi anasema good show. Asante sana Moses, na Mungu akubariki. I love today's topic. Tunafaa kuangalia vile gender equality inapunguzwa, si ndio? Asante sana. Anaitwa Jane Onyango, tuned in. Asante sana, karibu sana. Show ni Leveling on the Ground, and thank you very much for tuning in. This is 36 TV. Back to you again. Yeah. Question ya mwisho. Unapata kuna places zingine inaitwanga speech. Can these speeches zenye ama politician wana tupreachia tukizisikia, can they bring diversity? Like unapata mtu akisema
ukipigwa na bibi shauri yako. Do you remember that politician? Yeah. Ukipigwa na bibi shauri yako, na kama unataka bibi mwingine kuja nikupatie bi. Was that diversity or was it promoting peace somewhere? No, yeah, it's a wrong. Actually, hiyo ni some sort of a hate speech. And because mimi siwezi kuambia kitu as a normal person, siwezi kuambia kitu kama hiyo. Na ni kitu wrong by the way. I remember and vile nilisema sisi ndio watu naruhusu vitu zifanyike. Because kama mtu anaweza sema kitu kama hiyo and we just let it go scot free. Hata akienda kukaa akijiangalia kwa TV hakuna mtu ameteta like wow I did the best thing. Nilisema vile na wewe. Imeflow. But once mtu mmoja pekee yake ata stand and say this is wrong, then hapo ndio difference zitaanza kutokea. Unaona? I remember kitu ili bring this story ni umse kuna vile aliachana bibi yake. I think bibi yake alimwacha like bibi yake anamnyanyasa tuseme hivyo, wewe anapigwa na bibi. And sijui vile ule mwingine alijua juu ni kitu hata mimi nikipigwa na bibi siwezi waambia. Ni aibu sana nikuje kuambia nimepigwa na bibi. Unaona mnafinyiriwa kwa sababu hamuogeagi. Ni aibu sana mwanamke anakupiga aje. Inatakikana ukichapwa enda ukisema umechapwa. Sasa utaenda uambie nani? Toka toke it out, itoke ndani ya moyo wako. Unajua ukienda kuambia marika zako wataanza kukuchekelea. Hata kuchekelea kwa sababu unaona ni kwa nini wamama wanaenda bali. Wanaenda bali kwa sababu akichapo na bwana akitoka hapo nje ataambia huyu atapatana na yeye. Mimi nimetandikwa lakini wewe hutasema. Hata unyimwe chakula hutasema nimenyimwa chakula. Siwende ukiogea toke it out ndio ukaweze kupona. Sasa kama hautasaidika. Kama mwanaume lazima uvumilie. Hadi kwa Biblia imesema mwanaume ndio kusema. So hadi ukipigwa hakuna vile utoke kama mwanaume kwako aende kuseme ati atumepigwa umenyimwa chakula. Hiyo haiwezi. Hiyo wajua hiyo ukikuja kuambia marafiki watakubeba saa mnyonge, watakubeba wewe sawa ni kama sasa mwanamke mwenye anakupiga hauna maana sasa. So mwanaume ni kukua strong hata kama first mwanaume ni kuvumilia. As long as hadi wewe nini nakufanyia mwanaume ni kuvumilia. Ndio ile nikienda tough unaisema kiplani bila watu kuelewa. Maboma mingi saa hii haina wanaume. Wamama wamebaki peke yao kwa sababu bwana alifanywa hivi akavumilia, akafanywa hivi akavumilia, akapata stress. Hiyo stress ikakuja ikawa sasa ni depression. Akaenda akiedaga. Na kama ageenda atafute ule mtu anajua wa karibu aongee naye. Yes, usiende ukiongea kama wamama. Juu hata mimi naweza piga duru nikisema nimetandikwa. Hata watu wa kijiji wote wakuje. Ni kweli? Naweza piga duru nikisema hii nimetandikwa. Lakini yeye huyu mwanaume bona asitafute mtu mmoja tu wa kuwa anatolea hizo shida zake zote na kumwelezea kile kinafanyika, akitoa anakuwa ako free. Yeah, na pia ningependa kurespond on that. Najua our friend there amesema mwanaume ni kunyamaza, mwanaume ni kujikaza. Kitu nilikuwa hapo mwanzo nilisema vitu zimechange saa hii. Hiyo ni kitu iko, yenyewe ni ukweli. Hata kuna time hata mzazi wetu alikuwa akikuona unalia nini na wewe ni mwanaume. So hata wewe mwenyewe una grow kijua kama mwanaume sifai kulia. Sifai kuonekana naonekana ati nikilia mbele ya watu. Which is something that used to be there. But saa hii vitu zimechange. Especially sasa hii time ya siasa najua vile ulisema wanaume ndio wanapatikana wengi wakiwa nani. So inamaanisha wanaume wako so much involved kwa siasa hata kuliko any other maybe gender that we might think of. So dealing with that because sisi tunajua but that's wanaume huwezi enda kushout ama kuambia mabishi zako nilifanywa hivi na hivi na hivi. Still that brings me to the point here, information, and it's good to share information every now and then. And si lazima as per now si lazima weka mwanaume uende kuambia marafiki zako niligongwa, unajua bibi yangu alinifanya hivi. Si lazima because
hata ule marafiki tuko nao kwa mtaa, hata watu wewe pia sione roho pia nini, unaona, atakupatia ile advice yeye anajua. Na hizi ni vitu zenye tunaongelea diversity, na ni vitu ambazo ziko kwa society, and diversity is a diverse way in such a way that tumetoka from different areas na tumekuja kuishi hapa Nairobi. So tumetoka, kuna wale wametoka ni Waluo, unajua bibi anakuwa handled aje, Kikuyu unajua bibi anakuwa handled aje, Waluya the same way and so on, unaona. So watu wana handle their marriages or their relationships differently. But the best thing yenye ningependa kuambia wanaume out there is that there are people to talk to. Like right now kwa the justice centers, hata hapa Dandora, ukienda hapo Dandora phase 2 hapo kuna community center. Ukienda hapo Dandora community justice center utapata hapo counselors ambao watakusikiza. They listen to your case. So si lazima uende kwa marafiki uongee na marafiki. Utaenda hapo mali kama hapo Dandora, enda patana na the counselor mwenye ananini yako in charge, atakuelekeza in the right way what to do. Hata ukitaka usaidizi ya nini hapa na pale, legal advices na legal processes za kufuatilia, because hata si mwanaume anaweza gongwa tolewe mpaka jicho, and you want to back on that. Si lazima tikwe bibi yako nalikugonga, hata besti yako, hata jirani yako. So you can take action on that, and the best way ni kuenda pale kufuatilia the legal processes, na utaenda hata utasaidika in so many ways than you ever thought. Thank you so much, Mayor and Madam Margaret or Pastor Margaret. Another question, time is not on our side. Tutajaribu kuharakisha kidogo. Another question, what are the factors preventing people's participation in politics during this election period? Okay, moja ni pesa. Pesa. Yes, lack of money. Naweza kuwa anatamani lakini hana pesa. Hiyo ingine ni ground, vile alizaliwa. Vitu ni ngumu kwa ground. Yeah, vitu ni ngumu kwa ground. Na mwingine naye kwa familia yao anakaa akiambiwa, yani wako so vulnerable ya kwamba yeye alijitokeza tu, lakini familia yake iko vulnerable. Anasema anajua ya kwamba hakuna mtu wao kwa hiyo familia alienda secondary ama alimaliza 8 akaenda mbele. Kwa hivyo hata hiyo inamnyanyasa pale kutoka kwa family. Inaona ya kwamba mimi nitasimama nikiwa nani, nitaonekana namna gani. Kwetu kusawai mtu kuwa kuna mtu ako famous. So hiyo inawazuia. Na ile ingine ni hiyo, unasikia ya kwamba kutojieleza. Wajielezi kwa sababu as the Fred pale amesema ya kwamba akienda kujieleza anaonekana ni kama anachekelewa, anachekelewa, ni kama sasa anadharauliwa. Lakini sasa hiyo mambo ndio inawafanya ya kuwa hawawezi simama. Mayor, kitu ya kwanza naweza sema pia ni the same yenye Pastor Margaret amesema, ni financial constraint, ile design yenye, alafu tuko tuna ile kiumtaa, ati kiongozi akikuja lazima tuachie kitu kidogo. Once tutaendi hiyo, at least naweza sema election at this time kidogo imekuwa na difference. There's a bigger difference from the last time elections, because hakuja kuwa na ile ati watu wanakuwa na nini, ndio kumekuwa na hizo vurugu, huyu ametupea pesa, huyu hajapeana pesa. But it's high time as a country and as a citizen and as a people, lazima tutoke in that line. Tuanze kuangalia, because nikiona mtu mwingine amekuja kutoka from my immediate neighbor, akikuja, asikuje kwa sababu yeye ako na pesa, akuje kwa sababu yeye ako na zile leadership qualities ambao sisi tunatafuta. Na that is why tutaendelea kuumia every now and then. And Matakarua the other day said, hata uchague rais, uchague sijui nani, ukichagua MCA mbaya utaendelea kuumia for the next 5 years. Unapata? So kwa wale watu wenye wanaishi karibu na sisi, au ndio watu tunafaa kuwa tuna nini hizi viti kabisa, au watu wenye tuko na karibu na hao kabisa. So the second thing yenye inaweza kuwa ni gender norms, ambayo tunaona huyu ni dem hizi fanya kitu. So hizo ni vitu zenye lazima tutoe kwa our mental or our thinkings, ndio tuweze ku move forward in kwa politics. Kwa sababu politics za kusema ati lazima uakuja tuachie unga,
hizo ni politics zenye tunafaa kukata. It's a hard thing to do away with, but ni kitu ambacho tunafaa kufanya gradually, every now and then tunaifanya gradually, kuikata hivyo na hivyo na hivyo. Yeah. Okay, anaitwa Mayor. The speech is strong and we are strong and we are getting strong and stronger. This is Leveling on the Ground. I'm your host Edwin, and show is flowing slowly by slowly as we getting the topics and the ideas of the world and the nation. Right now we are experiencing a tough situation whereby very soon tunakuwa tunaisolve. This is 36 TV. We are Leveling on the Ground and we are live on Facebook, YouTube. I'm your host Edwin, and before we finalize, the last word you can tell to the youths, to the viewers, and to 36 as a whole. Anything, Mayor? My last, as a parting shot, kitu ningependa kusema is, one, we must accept the difference. We must accept that things are moving. We must accept that things are now taking a different direction, in that wanawake wanaendelea kukua involved in this space, na lazima tuwapee pia hiyo space, ndio tuone pia how wanaweza fanya ni, what do they have, rather than what a man can do, a woman can do, but no, we want to see it. So lazima tuwapee hiyo space. Hatuwezi sema watafanya alafu tusiwapee. Two, ni that watu wapate the right information, na tutafute information, tusingoje information itufikia. Information wewe inakufikia, most likely one imekuwa distorted. So let us look for information. And three, and which is the last one from me, is a saying that says, a Swahili say that says, siasa na hisia si vya chungu kimoja. That simply means that your emotions and politics, if you put them together, then you are going to have something very, very different. Lipuka. So wacha tutenganishe siasa na hisia. Wacha siasa iwe siasa na hisia iwe hisia. Yeah. Pastor. Okay. Kitu ya mwisho ile naweza ambia wanalika ama youth ni ya kwamba waamke, wajaribu. Kenya tuseme sasa wazee wamepata kazi karibu wote, lakini wao sasa wako pale tu, na kama hivyo Mayor alikuwa anasema ya kwamba wanajiinvolve na hii mambo ya kuwa na vikundi na hawaedi. Tuseme ya kwamba kuna kampuni tuseme imeanzwa pale, tuseme ya samaki, unapata wale wanapaga laini pale wengi ni upande ni wa mama na wazee. Unapata mwanalika aedi kupaga laini pale apate kazi huko kwa samaki, kuna kwa soya beans, kuna huku kwa peas. Wapage laini, waendage kupaga laini mahali hapo, na wasiwe wanajidharau kusema ya kwamba it is a wrong queue, ati hawawezani na hiyo laini, ati ni kubwa, ati hata finyana hapo. Wajaribu, wafinyane na watry their best, na ya kwamba Mungu atawabariki. Ya pili vile naweza bia 36 TV Dandora. 36 TV Dandora. Yes. Congratulations. Na nimeona ya kwamba tunapaa na Dandora tutaendelea, na naiombea ya kwamba next time haitakuwa kwa Facebook, next time itakuwa agani, na itakuwa inaonekana kwa on the air. Bwana wabariki. Before we give away out of the screen, we are giving thanks to each and every person that was watching us live on Facebook. I was your host Edwin. I give thanks to the producers, people like Ray, Moses, Samuel. That work you are doing, God bless you and God bless the work of your hand. And I'm saying bye-bye. And in fact, before I move or I walk out, I said, this is what I'm doing, is my job, and I love what I'm doing. And today, nilikuwa nashikilia mse. So, amtakuwa mnaniona. The Velma is not feeling well, so nilikuwa nimemshikilia. And I say thank you and thank you so much, and God bless you. Bye bye, tupatane Wednesday, different place. Maybe kama atakuwa amepona, I'll still be the host, but kama atakuwa amerudi, yeye ndiye atakuwa host. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bye.